Nashukuru Mungu sana kwa nafasi ambayo tunaweza pata tuweze kuwa pamoja tena leo. Na pia ninaomba msamaha kwa ajili ya jana nilipata feedback na pia niliweza kusikia sauti ilikuwa chini kidogo. Tunaomba Mungu atusaidie ili tuweze kusikizana, kuelewana na zaidi kuweza kufundishana kupitia neno lake. Katika somo la jana tuliweza kuangalia Sulemani akileta picha ya Mungu katika maisha ya mwanadamu. Na kuanzia mstari wa 24 aliweka wazi kuwa jukumu la mwanadamu katika juhudi yake ni kuweza kumpendeza Mungu na kuishi maisha yake akikubali na akitambua mkono na uongozi wa Mungu. Na kuwa Mungu ndiye anayesawazisha maisha na Mungu ndiye anayefanya mambo yote kuenda sawa. Mungu ndiye anayepatia watu furaha katika maisha. Yeye pia ndiye anayepatia watu kufurahia juhudi na bidii yao. Na baada ya kusema hiyo, tukikuja katika sura ya 3 ambayo tungependa kuangalia sehemu ya kwanza leo, ni kuweza kuangalia kuwa kama Mungu ndiye anayeongoza kila kitu, kwa nini wakati mwingine tunaona ni kama mambo yanaharibika? Na wakati mambo yanaharibika, Mungu yuko wapi? It is God's hand that brings stability in life. And if it is God's hands that brings stability in life, how do we view the changes that take place in life? And how do we relate the things that are happening in life with the purposes of God and with the sovereignty and the control of God over life and over the events of life? Na hili ni swali ambayo pia ni vizuri ambayo tunaweza kuliangalia sahihi, kwa sababu ile hali ambayo tuko kati yake, tukiangalia hatua ambazo zimechukuliwa, tukiangalia pia kama kanisa nafasi za kukutana hatupewi, na tunashangaa vile mambo yanaenda na vile kila kitu inakuwa. Tunaweza kuongea ama kusema nini kuhusu utawala na uongozi wa Mungu juu ya maisha? Na hii ndio sehemu ambayo tunaangalia katika sura ya 3. Tutaiangalia Mungu akipenda kwa sehemu 2 au 3. Lakini sehemu ya kwanza ambayo tutaangalia leo ni sura ya 3 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 8. Jinsi ya kuweza kuona mkono wa Mungu na uongozi wa Mungu katika maisha. Na tutaisoma kitabu cha Mhubiri sura ya 3 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 8. Biblia inasema hivi: kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe, wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokumbatia, wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza, wakati wa kuweka na wakati wa kutupa, wakati wa kurarua na wakati wa kushona, wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena, wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia, wakati wa vita na wakati wa amani. Na tukiongelea nyakati za dunia, nyakati za dunia ni ishara ya utawala wa Mungu. Na pia inatuunganisha na somo la kwanza
ambayo tuliweza kuangalia, mwanadamu yuko hapa kwa muda, lakini dunia inadumu, na dunia ina mambo yake ambayo yako nje ya mamlaka na uwezo wa mwanadamu. Man is limited in very many ways, and there are things that are beyond man and his capacity and his control, but they are not out of control. In chapter 1 verse 15, Solomon talked about the providence of God through the process of life as seen in the repetitions. They bring with it some form of certainty, because we know the seasons will come and will change. But although they bring with it certainty, they also bring with it uncertainty, because the changes are beyond man and outside the control and the influence of man. And in chapter 2 verse 24, Solomon not only introduced God into the picture, but also affirmed that there is nothing better in life than to rejoice in and to do what God says and what is good in God's eyes. There are many things that are God appointed in life. Not only does God govern this life, but He has also ordained eternity. And though we may not know what the future holds, we may be assured of eternity, knowing that this is the source, this is the source of security and satisfaction and joy in this present life, because we have been saying man has body and soul, and whatever will be good for man has to be that which brings eternal satisfaction, because the body is temporal but the soul is eternal. And that makes the key to man's happiness knowing God and pleasing God. Na tukija sasa kuongelea the times and the seasons, jinsi zinaonesha kuwa furaha ya mwanadamu inategemea Mungu, ni kuweza kuona hizi nyakati ambazo zimewekwa ni nyakati ambazo ziko nje ya mwanadamu, lakini ni nyakati ambazo zinashika mwanadamu. They are beyond his control, but they do affect his life. And if it is something that is beyond you but affecting you, then it is necessary to be able to see it in proper perspective. And Solomon in chapter 3 goes on to confirm the assertions he made in chapter 2. Chapter 2 talks about the things within the control of man. And he found out that the things within the control of man, subject to the effort and wisdom and cunning or expertise of man, all amounts to vanity. Yote ni kama kujilisha upepo, ambayo inamaanisha ingawa juhudi ya mwanadamu ina sehemu, lakini juhudi ya mwanadamu haitoshi. Na baada ya kuangalia hiyo, sasa anakuja kuangalia yale mambo ambayo hayako chini ya uwezo wa mwanadamu, hawezi kuzuia. Na ingawa hawezi kuzuia na hawezi kubadilisha na hawezi kuwa na control juu ya hiyo, hapo ndio sasa tunaweza kuanza kuona umuhimu wa Mungu katika maisha. He points out that man has his appointed cycle of seasons. Just as the sun, just as the wind, just as the water, as we saw in chapter 1, there are things that now are not outside man, but things that touch the life of man. And these are things that we will experience and we will see given time as we live. And they may not be under our control, but they are not out of control.
And what this presents to us, that man has to have in his mind that he needs to submit. And to some extent we do submit. Ikifika msimu wa kupanda, tunaweka juhudi ya kupanda. Kama wakati huu sehemu nyingi watu wanalima, wamepanda. Kuna sehemu ambazo watu wanapalilia. Tunatii misimu na tunafuata. Na tukitaka kuwa na furaha ni tunafanya kitu kifaacho kwa wakati ufaacho. And when we do the right thing at the right time, then life becomes a bit better, more bearable, more satisfactory. And we get more reward for the efforts that we put in. And we all know, you do the right thing at the wrong time, the results are never good. And so we learn to know the times, to know the seasons, and through knowing the times and the seasons, tunajua ni nini tunapaswa kufanya kwa sababu tumefahamu ni wakati gani. Na labda nikitumia mfano, watu wanaangalia saa moja. Na tunajaribu sana. Kwa nini? Kwa sababu tunajua jambo ambalo linafaa kufanywa katika utiifu. Na nikitaka kuasi, ninaasi nikijua kile ninachotarajia katika uasi itaniumiza. And that is a picture that presents. Na tukiangalia kile Sulemani anasema hapa, kile kitu tunaona kwanza ni wakati haiko chini ya mamlaka ya mwanadamu. Times and seasons give evidence to the sovereignty of God. They are outside the control of man, and they are under the appointment of God. There is a time to be born and to die. Our birth is outside our control. And concerning our death, we cannot prevent it. Hebrews 9:27 says, it is appointed for man once to die. And of course, after death comes the judgment. The contrast between birth and death is that although they are appointed seasons, they come to pass without man's interference. And sometimes we see them differently. Wakati wa kuzaliwa kwetu inakuwa wakati wa furaha. Wakati wa kifo inakuwa kwetu wakati wa huzuni. Lakini vile hatuna mamlaka juu ya kuzaliwa, ndivyo hivyo hatuna mamlaka juu ya kufa. They come to pass without man's interference. And they are certain. Ukishazaliwa una hakika ya kufa na ya kutoka duniani. And ya pili anasema kuna wakati katika sehemu ya pili ya mstari wa pili ni wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. A time to plant and a time to pluck that which was planted. Any farmer, and Kenya being an agricultural country, can understand this, and any farmer can attest to the truth of this statement. It addresses both life and labor for food and survival. And planting and uprooting or plucking that which was planted
depends on what? Knowing when to do and knowing what time it is. And this tells us how purposeful life is. They may seem random, lakini ukikaa kuchunguza sio random vile tunafikiria, sio mambo ambaye hayana mpangilio. Hata kama msimu unachelewa na tunafikiria mwaka jana tulipanda mwezi wa 3, mwaka juzi tulipanda mwezi wa 5, mwaka huu tunaenda kupanda mwezi wa 4, na hata tukiongea namna hiyo, lakini tunaweza kuona kuwa kuna makusudi, kwa sababu nyakati ambazo zimewekwa zina kazi ambazo zinatekelezwa. There is a lawful time for man to carry out his purposes and his inclination within appointments of God. Huwezi kuamka siku yoyote na utasema leo mimi nimeamua kuvuna na nitavuna, na kama hukupanda utavuna nini? Na kama hakujapandwa utapalilia nini? Maisha ni kwa misimu, na misimu ndio ina dictate vile tunaishi. And when we look at it like that, and we see that there is different things required of different people at different times, we have to understand that whatever we are doing and whatever ordinances and purposes that we are fulfilling, we have to understand that the chief end of man being to glorify God makes us to accomplish all things needful at the appointed time for the glory of God. Na wakati huu na msimu huu tunapoweka juhudi, na hapo sasa ndio inaleta yale ambayo tuliongelea katika sura ya 2. Ni msimu wa kupanda, ninaweka juhudi kupanda shamba langu, sio kwa sababu hiyo ndio itatengeneza maisha yangu, lakini kwa sababu ninajua Mungu anayenipatia furaha katika kula na kunywa, na Mungu anayenipatia uwezo wa kusherekea na kufurahia na kupata matunda ya bidii yangu, anatakikana kutukuzwa kupitia bidii yangu. So I do what is needful. I accomplish what is required. But the purpose is not just to satisfy me. The purpose is to glorify God. And there is where man finds purpose and joy and meaning in life and in the things that he does. A man can not reverse the times and order. Planting, digging up, transplanting, birth, death, harvesting, weeding. Those orders are outside our jurisdiction. But what is within our jurisdiction? Planting, digging, transplanting, harvesting, weeding, not as the chief end to satisfy my life, but as opportunities to glorify God. And that is what gives life meaning and purpose, and that is what brings joy to every man. And there is, anasema katika mstari kuna wakati wa kulia, mstari wa 4, na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza
na wakati wa kucheza. Na haya ni mambo ambaye ni ya hisia. Tumeangalia mambo ya maisha nje ya mamlaka ya mwanadamu, kuzaliwa na kufa. Tumeangalia mambo ya juhudi, misimu ya kazi nje ya mamlaka ya mwanadamu, lakini kila msimu ambaye ninapata kufanya kazi ninaweka juhudi kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na hapa sasa sehemu ya 3, mambo ambayo yanahusikana na hisia, vile ninasikia katika nafsi yangu. They deals with the feelings of the heart, good times and bad times, and how we respond. Na ile kitu ya kwanza tunaona ni kuwa nyakati za maisha zitaleta hisia tofauti katika maisha. Na hizi nyakati za maisha zinapoleta hisia tofauti katika maisha, bado hizo hisia ni nafasi ya sisi kumtambua na kumtukuza Mungu. Ndio maana katika barua ya Paulo kwa Warumi anazungumzia kufurahi na wale wanaofurahi, kulia na wale wanaolia. Hisia zetu ziwe pia ni nafasi ya kutukuza Mungu. There is a time and a place for everything. There will be gains and losses in life. And godly wisdom is seen in how one responds and relates to the changes that life brings, even through his emotions and feelings. And a good example na mtu ambaye anaonesha hiyo na tunaweza kujifunza kwake ni nani? Ayubu. Mambo yalimbadilikia, mambo yalimharibikia, lakini hali tofauti za maisha hazikumpokonya nafasi ya kumtukuza Mungu. Alipobarikiwa mpaka shetani anasema, doth Job worship and fear God for naught? Akasema hapana, ni kwa sababu ya kila baraka ambayo amempata. Na baada hizo baraka zote kutolewa, Ayubu hakumasi Mungu. Na mke wake aliposema afadhali utukana Mungu ufe, akasema nini? Tulipokea kutoka kwa Mungu mema, tulifurahi. Kwa nini tusipokee kutoka kwa Mungu mabaya? Alitambua it may be out of our control, but it is not out of control. It is still under the providence of God. And the appointments of God are for our good and for us to glorify God. And Job gives us to learn good lessons, how we should not depend on things, and how we should understand that ultimately there are things outside our control, but still under the control of God. And that means that the purpose in life and true joy and satisfaction in life will be found when the man of God, the child of God, is able to see the hand of God in all things. Na katika wakati huu, na katika yale ambayo tunapitia, je, tunaona mkono wa Mungu? Je, tunatambua na kukubali na kunyenyekea chini ya uongozi wa Mungu? Mungu aweze kutusaidia ili tuweze kufanya hivyo. God is in control. And there is a song katika vitabu vya Kizungu huwa ina chorus inasema, God is still on the throne and he never forsakes his own. Tupitie nini? Kwa sababu Mungu yuko
tunajua yote yatakuwa mema. Mungu atusaidie. Mungu atuongoze, atubariki. Tuweze kujiweka chini ya mkono wake katika kila jambo. Mungu atubariki sote.